السلام عليكم ورحمة الله. في سلسلة تعلم دروس اللغة الإنجليزية سنستأنف بشرح درس The Future Perfect. The future perfect is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. بما معنى أنه بحال past perfect action اللي كتسبق action أخرى اللي كانت بحال past perfect اللي كنهضروا على past action that happened before an action in the past. The future perfect توا نفس الشيء. It's an action that happened before another action ولكن في future. The parade will have ended by the time Chester gets out of bed. At 8 o'clock I will have left. يعني أن العرض غيكون سالا في الوقت قبل من الوقت اللي عيفيق فيه شيستر من الناس. Get out of bed. At 8 o'clock I will have left. مع الثامنة غنكون غادرت. وهنا كنشوفوا أكسيون اللي سبقات أكسيون أخرى وفي الفيوتشر. I will have ended. The parade will have ended first وعاد Chester gets out of bed. Keywords: verb, past participle, tense, prepositions. The future perfect tense is for talking about an action that will be completed between now and some point in the future. يعني أن the future perfect tense هو كنهضروا على واحد لاكسيون اللي غتبدا that will be completed اللي غادي تكون بين الآن وواحد البوينت في المستقبل. هنا واحد l'example. Imagine that your friend Linda asks you to take care of her cat for a few days while she goes on a trip. واحد l'example. تصور أن الصديقة ديالك ليندا طلبات منك أنك تعتني بالقطة ديالها واحد الأيام معدودة بين ما رجعت من الرحلة. She wants you to come over today at noon so she can show you where to find the cat food and how to mash it up in the bowl. يعني بغاتك تجي اليوم بالليل باش توريك كيفاش تلقى الماكلة ديال القط وكيفاش تمعسها في البواط فين كدير ليه الماكلة، وعاء فين كدير ليه الماكلة. Just right so that Fluffy will dine to eat it. But you are busy this afternoon, so you ask Linda if you can come at 8 o'clock tonight instead. يعني ولكن انت مشغول، داكشي علاش غتسول ليندا واش تقدر تجي مع 8 فهاديك الليلة بدلا. No, that won't work. At 8 o'clock I will have left already, she said. قالت ليه لا ما يمكنش، مع 8 غادي نكون مشيت. What does the future perfect tell us here? It tells us that Linda is going to leave for her trip sometime after right now. يعني اش كيقول لنا future perfect هنا؟ ان ليندا المدة الزمنية ديالها اللي غادي تمشي فيها محددة بالآن وواحد الوقت معين من المستقبل اللي هنا شاروا ليه ب 8 o'clock يعني الثامنة. She probably shouldn't have waited until the last minute to find a cat sitter. The future perfect formula. The formula for the future perfect tense is pretty simple. يعني أنا الفورمولا ديال future perfect سهلة ماشي شي حاجة معقدة. هي will have plus past participle. It doesn't matter if the subject of your sentence is singular or plural. يعني ما كيهمش واش subject ديالك واش ديال sentence ديالك واش singular ولا plural، ديما كتبقى will have. يعني ما عندش تولي عندك has نهائيا. will have ديما. I will have, you will have, she will have,
he will have, it will have. يعني وكتزيد عليها الباست participle ديال الفيرب اللي عندك. when to use the future perfect tense. وقتاش تستعمل future perfect tense. sometimes بعض الأوقات you can use the future perfect tense and the simple future tense interchangeably. يعني بعض المرات تقدر تستعمل future perfect tense وتقدر تستعمل simple future tense بالتبادل. and the two sentences فهاد جوج ديال الجمل there is no real difference in meaning ما كاينش الفرق في المعنى because the word before makes the sequence of events clear لأن الكلمة ديال before كتخلي التسلسل ديال الأحداث واضح. example Linda will leave before you get there. Linda will have left before you get there. يعني سواء قلتي ليندا will leave عتمشي قبل من ما توصل تما ولا ليندا عتكون مشات قبل ما توصل تما نفس المعنى. but without prepositions such as before or by the time that make the sequence of events clear. You need to use the future perfect to show what happened first. Example, at 8 o'clock Linda will leave. This means that Linda will wait until 8 o'clock to leave. إلا قلت at 8 o'clock Linda will leave يعني هذا future simple يعني أن ليندا مع 8 بيلا غادا تمشي. at 8 o'clock Linda will have left. هنا كنستعمل future perfect. ملي كنقول أن at 8 o'clock Linda will have left شوف هاد الاكزامبل ساهل وهو اللي كيبين لك شنو هو الفرق بين future simple و future perfect. هانت إلا قلتي at 8 o'clock Linda will leave يعني 8 بيلا ليندا غادي تمشي ماشي قبل منها ماشي موراها. ولكن إلا استعملت الفيوتشر بيرفكت وقلت at 8 o'clock ليندا will have left معنيتها ان ليندا غتمشي بين هاد الوقت في اي وقت بين هاد المومنت اللي حنا فيه وداك وحتى ل8 مما يعني ان ال8 غتكون مشات. How to make the future perfect. Negative form. Making a negative future perfect construction is easy. Just insert not between will and have. يعني باش تستعمل negative form في ال future perfect ما كاين ما أسهل منها. تدخل not بين will و have and inserting will not have. Example we will not have eaten. عندنا هنايا will وعندنا have بيناتهم غندخل not غتولي عندي we will not have eaten breakfast before we get to the airport tomorrow morning. They will not have finished decorating the float before the parade. يعني لن يكونوا قد أنهوا تزيين العوامة قبل العرض. The float العوامة the parade هو العرض أو المهرجان. You can also use the construction won't in the place of will not. They won't have finished decorating the float before the parade. يعني تقدر تستعمل won't plus will not ولكن academically أحسن أنك تستعمل will not. How to ask question. The formula of asking a question in the future perfect tense is will
plus subject plus have plus past participle. يعني ان الفورمولا ملي كنبغي نطرح سؤال كتولي عندي في بلاص ما يولي subject هو الاول عاد كتبعو will في الحاله العاديه ديالي. في الانتروغاتيف فورم كتولي عندي كما جميع التنسز الاخرين will غتولي عندي will plus subject plus have plus الverb في الباست participle ديالو.